once again, but both teams have such crazy journeys respectively to get to this point, and the crazy thing is finally we're at the stage where it's Liquid that will be crowned the victors of Europe for the time being, and that in itself, I mean, whatever happens Fnatic vs Liquid. از ببینیم چه خبر میشه این داستان. Let's go. All right. The final map between Team Liquid and Fnatic. آخرین مچ هم است. Both already have that place secured in Iceland. We get to see how they fare against the rest of the world, but for now we have to watch and wait how these mad compositions play out. But to start with, Soulcast going to show intention towards that B site. A little bit of utility invested. As clear as they go. Yampy following not too far behind. Oh, he's just going straight on in. اینجا که چه پوشی داد. And his little friend. The man's a raid boss for a reason, but this is all just a bit of a ruse, a bit of a to get him off the scent. Look at where that spike is. And actually completely uncontested here. Mystic gotta respect the plant there. ایوه. As he planted open for heaven as well, so it gives. به نظرم هم لیکوید میبره، حالا ببینیم چی میشه. Domer actually caught as well on this. من خودم با تیم لیکوید بیشتر حال میکنم. چه تایمینگ بعدی شد واسه اون یارو که شادو انداخت. اسکریم یه دونه کوبید تو سر یارو. Yampy style start there, just dashing into the face of the opponent, just pure unadulterated aggression. And again, it's on the back of Cryptix's wall that cuts off all of these sidelines. اولین راند رو میگیرن. دیگه نیازی هم نیست فکر کنم. اوه میخرن. گامانم میخرن. اینا کی؟ آره دیگه. 5 تا SMG گرفتن. یعنی میخوان راند ندن اصلا. ببینیم چیکار میکنن. Stack up outside garage here, and Domer and Boaster to greet him. They opt to peek, and actually, yeah, a headshot will land onto Domer, so got to back away from this angle for the time being. It looks like این دوباره همون کار کرد. این سگه خیلی اوپیه. اوه چه پیک به موقعی داد فناتیک. اوه رینا زده. وای چیکار کرد؟ اسکریمه داشت همینجوری این ور اون ور رو نگاه میکرد، برگشت گذاشت تو بدش. اصلا چقدر قشنگ. وای آخرین چقدر بد دارن. البته خب این هم هست، اینا SMG خریده بودن. خیلی دوتا واقعا راند قشنگو گرفتم. الان بچه هر کی تو اینا اول بشه قهرمان اروپا میشه. یعنی کلی مچ گذشته، الان این فینال مسابقات ولورانته. وضعیت 4-0 اون یارو. آقای جامپی ببینیم چیکار میکنن. این جامپی هم تازه اومده تو تیم لیکوید، قبلا نبود. Now there is a default across the rest of the map, so if they overly read into it, they will be caught. But we have to see if the fight goes down this way. Cryptix, he's so well poised. اونم اگه میزد لجند بود. البته SMG دستش بود. اوه فانتومو برداشت. چقدر خوب داره بازی میکنه لیکوید. تو این مپ هست انگار. وای لیکوید این راند هم بزنه خیلی سخت میشه واسه فناتیک. No, Nancy the Seeker might just, well, at least Mystic has to shoot it to deal with it. So we'll reveal his position. Soulcast, decent damage there, down to 21 HP on Mystic. چنده 3-2 ببینیم چیکار میکنن. میرن سیف؟ رفتن سیف؟ نه میخوانم میدل بیان ولی خیلی تایمشون رو میگیره. شاید هم سیف نمیدونم. سیف کردن. آره گفتم از اون ور یا باید میرفتن یا باید سیف میکردن. ریسکشو نکردن 2-3. این باید بزنه خیلی بالا بچه تو ولورانت.
I love the whole concept of this that you can't. It's hard to read Liquid's default on this. As soon as they tried to get a little bit more aggressive, maybe just taking some defensive-sided aggression for Fnatic, which I'm normally a big fan of. بله 3-0 So well poised for it with Cryptics over there. راند فینال لیکوید داره قوی ظاهر میشه. Set up Yampy for success, right? It's like I love that sort of read. Now that's gonna be in the minds, Lil of Fnatic here as well. How do we start reading this default? How do we get that early information then to make our plays? Because the aggression didn't work out so well that round. So البته HP بنده خدا هم 20 بود، یعنی میرفتن احتمالش زیاد بود بمیرن. ولی خب دیگه حالا نخواستم ریسک کنم. الان توی تیم فناتیک وضعیت گانا خرابه بچه‌ها، یعنی اگه این راندم لیکوید بزنه 4-0 میشن. اولی Big stack up towards A coming in if they commit off this. On the other side there would be Boaster and Durka there. Mystic not too far away. Here. No, I'm looking at the buy. Of course, they still have those rifles, so Mystic and Magnum gonna stay on those, but Boaster getting میخوان ای راش بدن، میخوان فست راش بدن چون میدونن اونا گان ندارن. خیلی سریع فکر کنم الان راش بدن. اوه تو اسموک ببین HP 33 شد. این آره بک داد خوبه. Sky's utility is almost a point to follow on from, but now timing's everything. Scream comes بابا through. باریکلا Still with an excellent trade and the slowdown gives him time to back away. Nice. 1-1 ترید خوبی بود ولی الان شد 2-3. واو چیکار داره میکنه لیکوید؟ 4-2 شد. Will get spotted out here. Doma now got both of these players down to low HP actually. We'll find the first, but scream there. Caught on the reload there by Magnum, but 2-1 میتونه بزنه. وای چی میشه؟ این میخواد بمبو بذاره ولی نمیدونه بذاره یا نه. میترسه یهو پوش بدن از اونور. وایساده جته از اونور یه ذره بیاد جلو. نه فکرم میخواد جته بیاد جلو. واقعا چه پیک کلینی داد. خیلی پیکش قشنگ بود. باری کلا. فینال مسابقات لیکوید و فناتیک، یعنی تو اروپا این دوتا اومدن تو فینال. اینجا خیلی قشنگ بود. یه یخ گذاشت اینو زد اصلا. قشنگ با فکر عمل کرد تیم لیکوید. Kind of brilliant 3-player pickup, I think, with the Astra utility kind of in combination with the slow and everything else thrown in. So I like what they bring out, but Durka's straight on the op here too. So rifles out now for Fnatic, back on the bite. میخوان کجا پوش بدن؟ میخوان بی رو یهو برن تو. خیلی سریع یهو پوش میدن میرن تو. خیلی جالبه. فکر کردن مثلا شاید فلنگ کنن وایسادن اینجا. اوه سر اون بلبله اسنایپ دیگه نتونست بزنه به اونا. خیلی قشنگ بلبله رو انداخت. ابیلیتی اون خیلی خوبه. اوه چی شد اصلا؟ هیت شد همونو. And now Durka's in the middle of no man's land. He hates it. He wants to get away from it. The wall goes up, but there's still the other wall behind it. Durka خیلی قشنگ اسنایپ زد. But the answer from Liquid is resounding. 2-4 بچه‌ها. Up on the ult. He doesn't want to let go of this round just yet. ایوه قشنگ خیلی قشنگ زد. He needs more. It's a 2v3. Mystic now joins in. Spike now planted. Stunner of a snap. The man just broke his wrist for it, but it doesn't matter. این میخواد پوش بده ولی You know he was considering it. وای بدون ریسک. Durka looking for a pixel out of play. Smoke goes in. با این وایپر چقدر اینجور چیزا شوخیه. چقدر بد زد. خیلی قشنگ عمل داره میکنه لیکوید. 5-0 چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا خیلی قشنگ بود. این خیلی اسنایپش رو قشنگ زد. اینجا جتا هم نایفش رو خوب پرت کرد. نکنه
تا یارو از Best he could. آره already. وایپر میاد بیرون The economy آره که نه اولتش chatters and look at this, just forcing Durka off the angle into an unfavorable situation if they went for it. The lean towards A is slowly but surely coming through. There's a whole lot of utility over here, but look at this mid take coming out between Yampi. Excuse me. خیلی دارن اسلو پلی میدن که اگه پیک دادن سریع بزنن ولی خب پیک نمیدن اونا. Read off the back. What do they do with this? اوه یه نفره یه بچه یکی اومد فلنگ جتا داره میاد از پشت. اوه چی میشه یعنی پشت رو دارن؟ آره این داره. فکر کنم الان جتا رو بزنن. وای تو رو خدا بگیرین. گرفت. وای جتا زدش. یه دونه هد شات زد و یه دونه هد ولی زندهش کرد لیکوید. یعنی استریم زنده کرد. خیلی جاهاشون خوبه الان. الان مجبورم فقط از این سایت پوش بدن چون از پشت بخوام برن اونا قشنگ پوزیشن گرفتن. وای چقدر قشنگ. همون موقع که اون اولت زد جتا هم پرید که نتونه اولتش بخوره به اون. چند نفر 1-4 نمیتونه واقعا 1-4 بتونه اصلا دیگه هیچی نمیگم. سرگرم فرستاد جاش هم فهمیدم. نه نفهمیدم جاشو. اوه خیلی قشنگ بود. به نظرم باید بره سیف کنه. الان میره سیف. اوه وای میسته اینجا یکی رو میزنه یا سیف میکنه. چه ریسکی کرد. میتونه سیف کنه راند بعد چیز کنه ولی خب پاست بزنه دیگه. چه خبره جامپی 9-3-5-6 و فلگکا اینجوری هم. There's little things like so the molly there in the previous round again. Liquid are kind of well خیلی قشنگ شده بازی. Want to make use of this composition and show any early round aggression. We've seen it a couple of times on A main, but again when it doesn't happen, Link's there in mid with a set molly to kind of shut down any aggression in mid also, or at least keep them in check for the time being. It's the first time here Durka خوب جایی وایساد جتا. اگه اینا as well to خیلی جالب میشه الان ببینیم چی میشه. Liquid just sat here, they're ready for it now that they're reading this perfectly. این راند آخرشونه بچه. اون دوتا قرمزای بالا رو میبینیم با دوتا سبزا یعنی دو راند گذشته. این دیگه راند آخره. دو راند اونا گرفتن دو راند اینا. یعنی انقدر بازی جذاب و حساسه ولی اصلا لیکوید خیلی بد داره میزنه. اومدن فلنگ کنن یارو هم اونجا خورد بنده خدا سر تایمینگ. 4-3 ترید خوبی نبوده. ببینیم چیکار میکنن. فکر کن یه دفعه ول بده مثلا. نه میرم. کیلجوه داره از سمت A میاد B. الان اونا دارن الان میرن سمت A. حرکت باهوشانه‌ای بود. ولی دو نفر A وایسادن. نه کیلجو چیکار میکنن؟ نه وای میسن A. فکر کنم فهمیدن که از این ور میخوام بیان دیگه. او وایپر خوب عمل کرد. Instantly forced away from this, and there's the flank from Mystic. وای 10 ثانیه وقت دارم. Just better breaks through against 2 and now the 1v2 for Doma. بمب میزنه. اوه Scream is just uncompromising and there it is. عجب جایی وایسا. Taking strides now going ahead. خیلی قشنگ بود. یعنی ثانیه‌های آخر خیلی حساس بود. اینجا اصلا نذاشتم پیک بده. ببینیم 9 ثانیه 7 ثانیه. وای خیلی قشنگ 7-0 باورم نمیشه. when Mystic catches those steps, but he's definitely in range as soon as they come level with Sewers. Fortunately, they can't buy enough time for him to get there and get an extra body.
نزدیک بود ریزه بمیره. Forced away from the early fight. Scream gonna try and play the آخ closer این پیک lines, خیلی but there is سخت. danger او on این this کلته Doma. بنده خدا. Only good for one. Yeah, forced off the angle, forced to back away. اوه اوه. And at least for now. بمبم به نظرم motions of clearing towards the میندازه. side. حالا نمیدونم. نه. وای اونا بنده خدا گان ندارن. Judge on default here. Again, Liquid now will reset. Again, just the way they're playing this, all these angles they're clearing, they know how Fnatic wants to فعلا play. 5 نفر زندن. Again, Soulcast actually یورو gonna smash همینجوری Dirk out. تیر These زد teams بنده don't خدا stop اینم for the همونجا time بود. اچپی شد 90. being. Did actually pull Boaster away and once اوه again, چه the بمبی Viper goes انداخت up, ولی saves هیچکی more دمیج targets, so نخورد. we'll reinforce. Boaster has to show his hand. ببینیم تو اسموک چه قشنگ زدن تیم فناتیکو 3 وا الان فلاوس میشه و بله فلاوس چی کار داره میکنه لیکوید با فناتیک تو راند فینال مسابقات اروپا. Time to get to bed. You're not allowed to see this sort of stuff on the TV. This is brutal work coming out from Liquid. Fnatic, they just can't stop this roll now. At this point, the scoreline is اصلا باز دوباره میبینم چی شد اصلا فکر نمیکنم 8-0 کنه لیکوید چی کار میکنه. Liquid can run the clock down. And unfortunately, Fnatic have to go out and find information. They have no means of getting information other than, you know, these kind of, dare I say it, overzealous peaking in the early round. And they're not being rewarded for it. Liquid are punishing every single one of them. And now the mid play comes out. This time, it's going to be Soulcast leading up the screen by his side. Gets enough of a peek towards Doma. That's going to force him away from Heaven. Has to invest utility back. Slow comes back through. And now Ropes is open. این سری میخوان از این ور برن. وا اصلا الان اونا انتظار ندارن که اینجا باشن. وا خیلی قشنگ داره لیکوید بازی میکنه. یعنی قشنگ با فکر. اون مارک کرد گفت بلبله رو از اونجا اونجوری بفرست. بکنم اون میندازه لیکوید اسکریم الان پوش میده. بذاریم ببینیم. Patience being shown 40 seconds. Soulcast. Here we go. Now notes everything. Wall goes up. The utility gets invested. The ult comes down as well, so a quick clear off the back of it. Flash comes through as well. But we wait. Fnatic still hold the cards close to the chest. They don't want to give away too much. Wow, جت چه قشنگ بازی کرد. Go anywhere other than the body that he wanted. Soulcast does it for free. Magnum though, back of the site, overwhelmed by Cryptics in the end. بازی 3-2. Down to 1. Link in a 1v3. یک به 3 شد. میتونه بزنه؟ فکر نکنم. May as well be a Narnia here. He's going to get the drop down on one. The quick spray for the second. But too many angles, too many خیلی قشنگ بود. تو حالت پریدن یکی از سخت‌ترین چیزا اینه که شما تیر بزنید و تیرتون بخوره. چون اصلا تیرها چپ و راست میره خیلی زیاد تو ولورانت. خیلی قشنگ بود. 8-1 شده. یعنی فناتیک میتونه کامبک بده. خیلی قشنگ. خیلی قشنگ. 11-5 10-5 7-4 8-7 6-8 3-9 اینا فرگای تاپ 3 تیما بود. اصلا یارو ندید تو تصویرش چی زد بهش از تو دیوار بیسته. خیلی قشنگ بود. وای فنات این خیلی این جته خیلی قشنگ زد. آقای درک. It's looking like a finish day between these two. You have Durka, you've got Yampi, and they are phenomenal at what they do. No matter whoever wins this, they are truly ambassadors. لیکوید درک اصلا میگم لیکوید درک این فناتیک درک خیلی قشنگ جا خطا رو گرفته با اسنایپ. ببین خیلی قشنگ بود. این دست قشنگ گرفت فناتیک.
همینجا رو پوش میدم به نظرتون؟ نه میخوام چیز کنم احتمالاً. آره دیگه اینا بازی میکنن برای راند بعد، چون 2 به 5 واقعا نمیشه. شاید هم سیف کنن اصلا چون اسنایپ دارن، احتمالاً سیف میکنن. آره سیف کردم، کار درست انجام دادم، چون حیف اسنایپر بیفته. البته دست اونا که دیگه نیازی ندارن، جت اسنایپ داره. توی یه تیم هم یه اسنایپ بسته. خط هم گذاشته اگه پوش دادم. الان پوش میدم، الان پوش میدم و اسنایپ میشه یارو. اگه پوش نه خیلی قشنگ بودین، اصلا خیلی قشنگ، یعنی قشنگ راندو گرفت واسه فناتیک. یعنی کامبک میشه. And I mean, we talk about buffer, right? The scary part is, even if they close out every single round at the end, Fnatic will be coming in with a tough second. ترسیدن دوباره جت اونجا خط گذاشته باشه. جت کجاست؟ او ایه. ولی 3 نفر بیان. Two members backside, both are going to deal with that, so position noted at least. Boaster is there as well. It could be Boaster that loses out. وای. Poor old Boaster. چی داره میشه؟ Magnum, don't leave me. You stay right here, all right? Keep that turret. I don't want to be alone right now. And everyone else has to patiently wait. You could see the lean coming over, I believe, from Mystic there. الان 5 به 4. آره جت کجاست؟ هنوز ای وایستاده. فکر کنم ایران رو بگیرن چون اسنایپ زنشون الان ایه. Oh no. Okay, Doma does well to at least find one. That allows a bit of play in for the ult to come out as well. The adjustment couldn't اسکریم یکی رو میزنه میشه 3 به 2. اسنایپ زنشون زنده است. سیو نمیکنن 100%. وای یارو هی پیک میداد هی برمیگشت، هی پیک میداد. خیلی قشنگ بود. پیکای خیلی قشنگ بود انجام داد طرف. اینجا رو ببینید اومد دومی هم بزنه نشد. اونو تو اسموک زد خیلی قشنگ. ماشاءالله. دابل اپ چی شد؟ آها اینور 2 تا AVP دارن، خندش گرفته گذاشت کرده. فکر کنم یکی این ور رو میگیره یکی اون ور رو. وای یعنی چرا 2 تا AVP گرفتم؟ من اصلا درک نکردم. وای ببینین چی کار داره میکنه لیکوید تو این من. اصلا اسنایپ زنه بنده خدا چی شد؟ اوه جته چه خوب خط گذاشته. 4 به 4. 1 به چی شد؟ همه مردن یهو. اینجا رو ببینی، اینجا رو ببینی. وای باری کلا خیلی قشنگ بود. فکر کنم پاپو بری بردن AWP همون اسنایپر. نه برنشتن یه دونه اسنایپ دارن الان میده به جت. اوه سویچینگ سایت شد اصلا حواسم. جمع راندا به 12 برسه یعنی 9 تا اون برداره 3 تا این بر. This is a mountain to climb now for Fnatic. The big thing is, and again, Ronda switch میشه. They're going to have to play this very fast and loose, right? They're going to have to make quick moves. یعنی به نظرتون فناتیک میتونه تو اتکر کاریو انجام بده؟ They have the Sage, they have the Viper. I mean, they have Soulcast for these information flashes early on. Link with the Molly. They have so much. خیلی کارشون سخته. الان 9-3 یعنی 6 راند عقبن.
Okay, no, that's fine. نایس. فناتیک الان فکر کنم کامبک رو نمیدونم بزنه یا نه، ولی خیلی بازی حساس شده. While this happens, Fnatic were looking like they wanted to start towards B and Doma. همه بی اومدن، یعنی الان Magnum catches the timing on Soulcast as well. Yeah, 5v3 here. They will respond with one of his own, and Boaster has to respect that back away, but Durka will find Cryptic. 2-4. The numbers dwindle, but Scream's still alive. وای اسکریم 2 نفر رو زد شد 2-2. No, that was a 2v4. They're gonna peek together. That's so well done though. Wait, Scream. 3 نفر رو زد. Another 1v1. Boaster. بمبو رفت ای بکاره. وای چه تک به تکی بشه الان. I'll head off. I'll go plant elsewhere. But Scream. بمبو میکاره اینجا که خودش بره زیر. یعنی نه همین بر اومد. ولی بمبو گذاشت از اون ور گذاشت، نمیدونم چرا. شاید خواسته گول بزنه اسکریمو که مثلا یارو بمبو ببینه فکر کنه مثلا برای زیر گذاشته. اینم فکر باهوشانه ایه. ببینی آره گول خورد، دیدین بمبو گذاشت اون ور. چه سری داره پوش میده. Boaster just has to play this cool, calm and collected, but Scream's got a good read on this. He's going for the fight. He's missed him. Oh, Boaster just needs to stay. همون چیز عجب کار قشنگی انجام داد رینا. خیلی قشنگ بود. And does everything he needs. یعنی ما داریم از این تصویر میبینیم دیگه، اون طرفی که داره پلی میده نمیدونست کجاست و من خودم به شخصا مثلا آدم واسه اونجا بکارم فکر میکنی واسه وینو مثلا یارو گذاشتم. But right here, I mean, Boaster's considering coming back to B, and I think Mystic makes the order where he's like, nope, they're both there, run. But I mean, with خیلی the مچ fact that قشنگیه. it came down to a 1v1 even is insane. ولی چه پیکایی داشت میداد، دیدن چقدر سری داشت میدویی؟ وای فناتیک 9-4 کرد تو راند اتک. این راندم بایی نکردن اسکریمینا، یعنی اونا الان 5 تا SMG هن. چون به راند نیاز دارن باید همچی کاری بکنن. اگه این راندو لیکوید بزنه خیلی تیم فناتیک عقب میفته، چون بایم کردن همه. چقدرم داره خطرناک میشه. Now I'm getting a little nervous, Hypok, because there's still a world where this could get a چه little پیکی میخواد بده؟ dangerous. And here we go. Doma فناتیک 2 تا رو میزنه. 3 تا. Exactly what they need. Keep it clean. Magnum. اوه لیکوید جامپی کیو کش. 2-4 بچه. With the spike planted, this could be safety for Fnatic. Hopefully don't give them a way back into this again. Yampi tagged down to 4. پوزیشن‌های فناتیک خیلی خوبه. So Link got to be the front man. He does creep and again the objective here. واه خیلی قشنگ بود. Find one at least. خیلی قشنگ زد Link can لیکوید. do any further damage here. Expects the counter peek is perfect from Durka to find the first. بای کرده بودن دیگه. الان این راند بعد ببینیم اگر لیکوید این راندو بخوره خیلی بد میشه واسه شون، چون الان بای میکنن دیگه. آره I mean, I said doing what they need to. Yeah, I said it. That's how it needs to be. They need to just kind of find one player, almost suffocate that, but smother them, overwhelm them, give them too many things to worry about. But the problem is when this comes to a buy round and all the utilities available for Liquid, it's going to become increasingly difficult to do. این هیرو خیلی بالا. میرم اون بالا. Here we go. Bonus time for Fnatic. This could be a big conversion. If they convert this, this would be huge. چه پوشی داره میده فناتیک. Yampi on the other side. وای چه بمبی ریزه گند زد. این گند رو باید جبران کنه این بازیکن. چیکار کرد اصلا؟ یارای خودی رو دمیج زد. چیکار کرد؟ وای خیلی سوتی داد فناتیک، یعنی باید ببینیم چیکار میکنن. فعلا 5 نفر این ور زندن، 5 نفر اون ور زندن.
جته داره از اون ور پوش میده. نه پوش نمیده، وایساده فقط گرفته که ای اومده. همه منتظر یه پیکن قشنگ. یک نفر رو بزنن یهو یه ساید رو راش میده. رفتم. واه یکی رو زد. واه چند 4 به 2. سیو میکنم. فکر کنم دارن اینجا صحبت میکنن که سیو کنیم یا نه. فکر کنم سیو رو انتخاب کنم چون نمیخوان ریسک کنن اصلا. فینال دیگه خیلی بازی سنگینه الان. یک ذره پولشون که سیو شه کمکشون میکنه. I'm so impressed with that hold of timing. They literally just hit the brakes, as you said, added that paranoia to it. راندو خیلی خوب گرفتن. 5 تا SMG بودن اینور گانا رو خریده بودن. This is what the doctor ordered to get them right back in this game. Poison's off. You think bigger picture now? خیلی مچ سنگینه. Yes, they save 2 weapons through, but it makes the force very questionable if they do throw anything at this. Luckily, اونور همه رفتن تو اینجا وایسن. Them go repurchase that, but it's tricky when 3 people fall like that. It's a rough fight. شدن بچه‌ها. If they decide to do it. اینجا خیلی بد شانسی آورد. 6 on the board for Fnatic and potentially 7 before Liquid can buy back in, to be honest. وای عجب بازی شده. Seeing good things here. Mystic Doma, Durka comfortably above 5k on the economy. Magnum the only one really struggling down on 900, but even then though, ult economy wise as well. Exactly. Great good progress. You got Scream on the res. Yampi's one away. I think not too far off. فرگیکا 14 و 14 11 تو دو تیم. This could be Fnatic pulling this back. همشون 14 تا رو زدن. This should be 9-7 unless you're going to have like a pop off from one of the Liquid boys. Well, yeah, Fnatic could definitely draw this back. Potentially 9-7, another economy reset. It's 9-9 yep. before you know it. Exactly. Okay, all right, let's pay attention now. Fnatic. راند اتک و فناتیک خیلی خوب. قوی ظاهر شد اصلا. Looking to see if this could be achieved. And the fast walk through mid. Boast has gotten great progress done by this point. No one's hindered this so far. وای چه حساسه. Positioning off screen. This can be such a horrible spot to نظرتون خوب جاییه اینجا. وای. Link comes in for the trade. Only able to convert on one though. Cryptic still backside. That's one of the danger men. Keep in mind he had a rifle, but Dirk is and the trades may come down, but it is just Yampy. But he does have his ult in a 1v2. Now the knives aren't his strongest suit, so maybe he's been sharpening these skills. Tries to get involved here. They're both going to face. Not going to get it. Mystic lives to fight another day, and Fnatic doing exactly as required. فناتیک چه کمکی زد. 9-7 کردن. Damage fall off once he didn't get the kill. چی شد یهو اصلا؟ Scream unfortunately just I guess a little ahead of the peak there with the pre-fire on the judge. خیلی اتک خوب داره بازی میکنه فناتیک. All these weird angles cleared so quickly. Look at this right here. The most irritating noise to hear as a jet main and not get the kill. Feels bad, man. I mean, what did we just talk about? 9-7 now. This is the purchase for Liquid and یک دست لیکوید بزنه خیلی جالب میشه. فکر کنم دیگه پشت سر هم بزنن. ولی الان فناتیک اصلا Let's see what Yampy can do. He might have 3 players to hold back, and if the pressure starts to build through ropes, he can be in trouble. Doesn't quite get the first that he'd want. Wants to double dip though. No way. 2 نفر رد کردن اینجا رو. Of course he repeats it. I'm surprised he didn't charge it. He's having a bit of a battle with the turret for now. عجب ربات چموشیه.
You can see the interest now turning. Yampi aware that آخرم maybe mid pressure could be نترکی. coming in, so has to peel away from this. اوه این ور این داره خوب پوش میده. اونا اصلا انتظار Also ندارن beginning الان. to look towards heaven. ولی خطش هم گذاشتم باز با این حال. اوه الان فناتیک از این ور بره. It's actually tucked into hell right now. On the back of that early presence shown on A, it's brought an extra body from Liquid to that side of the map, but with the lockdown invested, I think they should know that the hit's coming towards B. Orbital strike going to cancel out the lockdown. Good stuff, but a 2-for-1 trade for Liquid initially. 2 به 3 4 به 3 شد. 4 نفر لیکوید زنده است. Fnatic need to get a bit of a wiggle on. Where is that spike in the hands of Mystic? So بمب گذاشتن رو بی. denial of that for now, but the retake's going to be deadly. 4 to the 3. واو فکر کنم فناتیک این دست رو می‌بازه. Boaster wants to get involved, but it's going to get taken down by Soulcast. Big pick up for him, and this is a huge round for Liquid. This could keep them in there for the money, but there go the Seekers as well. Soulcast going to capitalize on that. Follow him in, and now it's all on Mystic. تموم شد. 1v5 post فناتیک این دست رو بله. but Liquid overwhelm. They'll make it to double digits. They keep 4 alive. But again, that was something where we saw the moments just flickering between the two sides. If Fnatic had broken Liquid there, or even just cost them more players, that could have been the economy in a bad position. بچه بازی الان لایو هم هست. فکر نکنیم بازی مثلا مال رکورد چیزیه. لایو توی توییچه. براتون دارم رکورد میگیرم. همین امروز هم آپلودش میکنم. خیلی بازی خفنی شده. Orbital strike Seekers revive. Cryptic's one away from the Viper's pit, but Yampi nowhere close. A lot invested to kind of stop the momentum of Fnatic, and ultimately economy-wise, Fnatic still sitting pretty. چه اسموک بارونی شده میده. اوه اینا الان فهمیدم میدلا نمیاد. They've been given a lot of freedom, but it's converting off the back of it. We have to see this time. Link on the other side here. Going to hear all of this. لیکوید لینک خط اونو داره. اونم نیومد. To consider is this a bait? He's going to be getting good information relay off this that no one's actually pushed through just yet. There's that flash, not quite towards middle, sadly. فعلا 5 نفر با 5 نفر زندن، همه هم گاناشونو دارن و فقط جت اسنایپ هم داره. Fine margins here. Link outdone by Boaster. And now it's time to go چیکار کرد where the فناتیک؟ spike is. It is still going to be that B piece. You got the bait of the sound that there's potentially multiple people here, but the recheck. پیک داد و لینکر رو زد. تازه خط هم گذاشته بود لینکر. اوه چه دمیج، چه حرکتی زد وایپر. فلش مثل اینکه کامل نشد. وای باش ماشاءالله چیکار داره میکنه لیکوید. 2 به 3 ولی فناتیک یه آدم جلوتره. واو الان شد 2 به 2. Working his way in, Boaster up on top of the rafters. That's دیدش. been noted now. Both teams, oh, knowing where each other is, and now it's just down to Doma in the 1v1. Yampi up on top. وای وای Keeping Liquid moving. چیکار داره میکنه لیکوید؟ چه راندی رو گرفتن؟ یه تایمینگ ریز باعث شد که Yampi comes out on top in terms of the peak. ببازن این دستو. Cryptic's going huge. Those 2 kills are massive for Liquid. اولت ریز الان ردیه تو تیم فناتیک. Execute from coming through cleanly. And again, I love it. You point out Boaster just kind of playing mind games and ropes there, just tapping on and off. The Scream's position is خیلی قشنگ زد 2 نفر. یعنی اگه 2 نفر نمیزد اصلا نمیتونستن راندو بگیرن. 2 نفر رو زد خیلی قشنگ عمل کرد. او اینجا میخواد اولت بزنه ساید بی رو کلا داشته باشن. بله. لیکوید اسکریم بالا یه یخ هم گذاشته بالای بالا قشنگ. یعنی اگه پیک بدن میمیره. وای خیلی نزدیک بود. چه قشنگ بازی کرد فناتیک. دیدین اسموکو زد باسه اونم رد کرد و Nobody in heaven actually holding this, and there's already Durka making his way through ropes as well. 5 نفر با 5 نفر زندن هنو. 50 ثانیه وقت داره فناتیک.
seem aware of the possibility, but no one's, as you said, actively holding that. The problem is they got to cross again now. You can see the spike as well on the back of Mystic. همینجوری دارن پوش میدن که برن واسه بوم چون 30 ثانیه هم وقت دارن. اوه ریزه اولتشو زد. اولتو زد ولی وای چی کار کرد لیکوید. Yampi still waiting, unable to see any of this really going down. 23 seconds, though. Spike just about crossing. No! Yampi denies the cross. Big pick from him. And that's 18 seconds. Liquid can now just... خیلی واقعا این اشتباه باعث شد که الان این راندو ببازن. خیلی عقب بیفتن. He's doing everything he can, but time has run away from him. It's a 1v2. 5 seconds. He can't get the spike. He can't get the plant in time. This has run away from him and Scream just toys with him. A little weird. I'm not sure if that was a miscommunication, but Mystic actually stuns through hell as Dome was trying to sat you out. اسکریو قشنگ تایم خرید با این کارش که بومبو نتونه بکاره. 12-7 رو یه رون دیگه بزنم بازی رو بردم و تمام میشه. تو این ور یه اسنایپ یه دونه اسنایپ و باقیه ایار اون ور چی؟ اونجا همه ایارن. و ببینیم فانتوم خیلی میزنن. وندال هم جدیدن رو بورس کردن فکر کنم چون قبلا همه فانتوم میزدن الان جدیدن وندال مثلا که شاید مثلا آپدیت که میدن ریکویلا خب عوض میشه یه موقعی یا اینکه ریکویلای وندال یاد گرفت چون ببینی الان 2 تا اون ور وندال داره و 2 تا این ور 3 تا فانتوم اون ور 2 تا فانتوم این ور اونجا یه اسنایپ کم داره. اوه لیکوید جامپی ببین چه جای خوبی هم وایستاده اگه یارو پیک بده بنده خدا همونو میمیرم. وای نزدیک بچه‌ها نزدیک شد. اوه یه پیک دیگه بده فکر کنم مرده بنده خدا. اگه با گام پیک بده که مرده نه با نایف پیک خوبه. Don't repeat it. Do not repeat that, Dharma. بزرگشگره میگه اونو دیگه پیک نده چون Look at this though, it's only Link over towards A. نزدیک شدم. He's going to go off this flash. He'll be able to take the space. Gets out of there. I thought that might have been a tag, and it is. Dome is on 1 HP. اینجا رو ببینید. Now the burst coming in through heaven. This is what it comes down to. 1 round between the winning and losing of this one. یکی رو زد لیکوید جامپی 2 نفر رو میزنه و تموم میشه و لیکوید قهرمان شد. تو اروپا چمپیون شدن. البته این مسابقات فقط مسابقات اروپا بود، مسابقات آمریکا جدا. ولی لیکوید اول شد. خیلی قشنگ واقعا جی خیلی قشنگ. نایس. اینجا هم ریپلی مچ هست. Alongside Soulcast, Link and Cryptics, you know, really upping their games individually. They look absolutely lethal heading into Reykjavik. خیلی مچ قشنگ بود. I'm with you. I don't normally like to play into the whole, you know, regional thing. I just think I like the best of what I get to see, and I think they have elevated beyond most people's expectations. I think the addition of Yampi definitely caught some people off guard. It was اینجا خیلی قشنگ. a hard choice to be making. You know, واقعا جیجی. امیدوارم بچه‌ها لذت برده باشین از این ویدیو و همین الان آپلودش میکنم و دمتون گرم تا الان بودین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. او اصلا انقدر هایپ شدم خیلی آخه قشنگ بود اصلا نمیدونم دیگه دارم چی میگم واقعا. ولی دمتون گرم بچه ها تا الان ویدیو رو دیدین. اگه دوست داشتین مسابقات رو واسهتون ویدیو بذارم حتما بنویسین تو کامنت ها. حالا فقط ولورانت نه، هر گیمی که خواستین بنویسین که ما این کار رو انجام میدیم و تا ویدیوی بعدی میبینمتون.